అండి. ఈ సినిమా కన్నడలో రిలీజ్ అయ్యి మంచి విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతుంది. సో దీన్ని తెలుగులో చేద్దామని అనుకున్నప్పుడు చార్లీ సినిమా ఇక్కడ మంచి హిట్, రాణా గారే ఇక్కడ తెలుగులో రిలీజ్ చేశారు. సో డెఫినెట్గా రక్షిత్ గారికి మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చు అనుకున్నాను. కానీ వన్స్ ఈ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈ సినిమాకి అభిమానులు ఉన్నారని తెలిసింది. అంటే చాలామంది ట్విట్టర్లో ఆర్గానిక్గా ఇది బాగా ట్రెండ్ అవుతుంది. సినిమాకి చాలామంది అభిమానులు ఉన్నారు. తెలుగులో కూడా ఇది మంచి విజయవంతం అవుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి. అండ్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ హేమంత్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. I don't speak too much Telugu, so I'll speak in English. I hope that is okay. Please forgive me. The film released on September 1st in Bangalore, and it's been doing really well. Rakshit was just telling, we were just discussing yesterday that this is the land of cinema. So it's a matter of pride that the film is releasing here, and since the day of release we had two shows in Hyderabad, and we found out that every show was getting houseful organically, and a lot of Telugu audience were watching the film, and we were very surprised and happy with the organic response. So very happy that we are getting good release through People Media Factory and Suresh Garu. So thank you so much, and that's about it. Hopefully the audience likes the film. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి. తెలుగులో కూడా అంతకంటే పెద్ద హిట్ అవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు రవి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం అండి. అందరికీ నమస్కారం. సప్తసాగరాలు దాటి ఈ సినిమా నాకు డైరెక్టర్ నందిని రెడ్డి నేను ఏదో ఊరిలో ఉంటే ఫోన్ చేసి అర్జెంటుగా వెళ్ళి సినిమా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది, ఇది ఫెంటాస్టిక్ మూవీ, ఇది అంటే ఎలాంటి సినిమా, ఈ లవ్ స్టోరీ, యాక్షనా, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫిలిం ఇట్ ఈజ్ అంటే అసలు నువ్వు ట్రైలర్ కూడా చూడొద్దు, డైరెక్ట్గా వెళ్ళి సినిమా చూడని చెప్పింది. సో ప్రసాద్ మల్టీప్లెక్స్లో ఈ సినిమా చూడటం జరిగింది, కన్నడ వర్షన్. అంటే ఈ సినిమా గురించి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఇది ప్రేమ కథని చెప్పాలా, జీవిత కథని చెప్పాలా, ఎలాంటి కథని చెప్పాలని మాటలు వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు కాసేపు సైలెంట్గా మనలో మనం ఆలోచించుకుంటూ ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోయేంత గొప్ప సినిమా ఇది. ఇది కన్నీళ్ళు హ్యుమానిటీకి సాక్ష్యం అయితే, అంటే tears are the evidence that humanity is prevailing. This film is an ocean of tears. ఇది ఒక అంత హ్యుమానిటీ ఉన్న కథ, అంత డెప్త్ ఉన్న సినిమా ఇది. అంటే ఒక ప్రేమ ఎంత తప్పైనా చేయనిస్తుంది మనిషిని, ఎంత సాహసమైనా ఎంత రిస్క్ అయినా తీసుకొని ఇస్తుంది ప్రేమ. ఆ ప్రేమ ఎంత గొప్పదంటే సప్త సముద్రాలంత ప్రేమ, దాని ఆవల కూడా ఉన్నంత ప్రేమ అని చెప్పిన సినిమా ఇది. అలాంటి ఒక రిస్క్ తీసుకుంటే దానివల్ల ఎన్ని జీవితాలు నాశనం అయిపోతున్నాయి, ఎన్ని జీవితాలు ప్రభావితం అవుతున్నాయి అని ఎంతో డీటెయిల్డ్గా ప్రతి షాట్లోనూ కథ ఉంది, ప్రతి షాట్లోనూ కథ చెప్పడం అనేది చాలా టఫ్. అలాంటిది ఒక షాట్ మిస్ అయిపోతే కాస్త కథ మిస్ అయిపోతామేమో అన్నంత టైట్గా ఈ సినిమా చేసి, ఆ తర్వాత ఈ సినిమాకి సెకండ్ పార్ట్ కూడా ఉంది అని చెప్పి ఒక 5 minutes గ్లిమ్స్ వేశారు ఆ సెకండ్ పార్ట్కి. ఆ గ్లిమ్స్లో ఇంకా పెద్ద జీవితం ఉందంటే ఒక 22 ఏళ్ల కుర్రవాడికి 33 ఏళ్ల దాకా జీవితం చెప్పి మళ్ళీ 33 ఏళ్ల నుంచి ఇంకా ఎంత జీవితం అనుభవించాడు ఒక్క డెసిషన్ తీసుకున్నందువల్ల లైఫ్లో, ఒకే ఒక డెసిషన్ అని చెప్పడం. అంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ జాబ్ వితౌట్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ సమ్మన్ లైక్ రక్షిత్ షెట్టి. రక్షిత్ షెట్టి ఇంత గొప్ప రైటర్ కాకపోయి ఉంటే ఈ కథని ఎంత గొప్పగా అర్థం చేసుకునేవాడు కాదేమో. అండ్ రుక్మిణి వసంత్, షీ విల్ నాట్ లీవ్ అవర్ మెమరీ ఫర్ ఎవర్. ఆవిడ మన జీవితంలో మనకు గుర్తున్నంతసేపు ఒక గీతాంజలిలో గిరిజలాగా, ఆవిడ అభినందనలో శోభన్లాగా, ఎలా మనకి లైఫ్ లాంగ్ మనకు గుర్తుండే క్యారెక్టరు ఈ సినిమాలో ఆవిడ క్యారెక్టర్ అలాంటిది, రుక్మిణి వసంత్ గారి క్యారెక్టర్. కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ డూయింగ్ ఎ లైఫ్ టైమ్ మెమరబుల్ క్యారెక్టర్. అండ్ హేమంత్ రావు గారు, ఆయన అద్వైత్, గురుమూర్తి, చరణ్ రాజ్, వీళ్ళు కెమెరామెన్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. మోస్ట్ పొయిటిక్ ఫిల్మ్ ఎవర్ మేడ్ ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్. ద ఫోటోగ్రఫీ, నేను ఇంతకుముందు హేమంత్ గారితో మాట్లాడుతున్నాను, జైల్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది చాలాసేపు సినిమాలో, ఎక్కువసేపు జైల్లో ప్రతి షాటు ఎక్కడో చోట సన్ రేసు, ఇక్కడ లోపల ఇంటీరియర్ కలిపి కంపోజ్ చేశారు. అంటే ఇది జైలు, బయట ప్రపంచం పిలుస్తోంది, మనని ఒక ఫ్రీడమ్ పిలుస్తోంది, మనం చేసిన తప్పులకి
ఫ్రీడమ్ మిస్ అయిపోయి ఉన్నాం అని ఒక పెయిన్ హోల్డ్ చేశారు సినిమాలో. అదే ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తానంటే మీరు చూసేటప్పుడు ఆస్వాదిస్తారు, చూస్తున్నప్పుడు ఇంత పొయిటిక్గా తీశారు ఆ సినిమాని ఆనందించడానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఈ సినిమా చూస్తేనే సెకండ్ పార్ట్ని ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేయగలం మనం. సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా మనం చూసి సెకండ్ పార్ట్ కోసం ఎదురు చూసి ఆ తర్వాత సెకండ్ పార్ట్ కూడా చూడటం అనేది ఈ మొత్తం ప్రక్రియ, ఈ సినిమా చూడటం, ఎదురు చూడటం, ఆ సినిమా చూడటం, ఈ మొత్తం ప్రక్రియ ఒక జీవితంలో ఒక చాలా మధుర అనుభూతి మనకి. డోంట్ మిస్ దట్ ప్యూర్ హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ఎంజాయింగ్ దిస్ ఫిలిం. ఆల్ ద బెస్ట్ ద హోల్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఒక గెస్ట్గా పిలిచాం కానీ ఒక ఆడియన్స్గా వచ్చి ఆ సినిమా ఫీలింగ్ని, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని మనందరితో షేర్ చేసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ ఎక్స్పీరియన్స్తో మా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అమాంతం పెరిగిపోయి ఎప్పుడెప్పుడు థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడాలని వెయిట్ చేస్తున్నాం. నౌ రిక్వెస్టింగ్ రుక్మిణి వసంత్ టు స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్ ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం. సారీ, నాకు కూడా తెలుగు తెలియదు, సో ఐల్ హ్యావ్ టు మేక్ టు ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ టుడే విత్ అస్. Our film released on 1st September and in Kannada also it released here in Hyderabad, but we've been getting such incredible response. So I'm so happy that we are now able to release it also in Telugu. So thank you so much, sir, and thank you for being here. I'm just very excited. I hope that Manu and Priya's story stays with you all. I'm hoping that is what happens. So thank you so much. సో ప్రియాని తెలుగు ఆడియన్స్ అంతే చక్కగా రిసీవ్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు యూ టూ. అండ్ రక్షిత్ గారు, మీరు మాట్లాడితే ఎప్పుడెప్పుడు వినాలా అని ఎదురు చూస్తున్నాం. తెలుగులో ఏమైనా ట్రై చేస్తారా? I will repeat the statement. Andariki namaskaram. I understand Telugu because of watching films. I don't need to, read subtitles, but I've not tried speaking. I don't have enough friends, probably in Bangalore at least, in my cinema circle who can converse with me in Telugu, so I can't. I'm really sorry. So when we released Saptasagar Dacheyallo in Kannada, many of them asked us that why aren't you going for a pan-India release? So, when you did your previous film, Charlie was a pan-India release. Why aren't you going all out like that? So, my idea was that, 777 Charlie, obviously, there are dog lovers across the country and there is a market, and it's a crime as a producer if I don't explore that market. But there are few films which probably the film will take you. The film will travel on its own, especially when... that's the kind of belief what we had in Saptasagar Dacheyallo, not just me, but also Hemanth M Rao. So we always believed that the film will be liked and it will travel on its own. And when me and Hemanth, when we were discussing the possibilities, that how can it travel, so I knew that Charlie did, after Karnataka, Charlie did the best in Andhra and Telangana, this region. And, I always consider this as the land of cinema in the whole country, probably. Because in so much, in 12 to 13 crore population, the kind of craze what, people have for cinema. Cinema is a culture here. And me and Hemanth, we are not just the students of cinema, but we are also in, how do I call it? For us, cinema is God in a lot of ways. Because other than cinema, there is no life for us. If you ask us, what is the first thing? Probably he has 2 dogs, which he likes more than cinema. But even after doing Charlie, for me, cinema stays the first, my first love. And when you come to the land of cinema and the way the cinema is treated here, we feel we are home in a lot of ways. So thank you so much. First of all, thank you, for the audience of Telangana and Andhra for accepting Charlie and giving us an opportunity here to release Saptasagar Dacheyallo. Okay, this I should have done it before
they spoke, but I'll still give a small introduction on Hemanth and Rukmini. Uh, so this is third film which Hemanth is directed, and all three films are super hit in Canada. The first film, I was a part of the film, and when we made that film, he was very adamant that I want to finish this film in a very small budget. So I was like, no, we have a bigger market than that, so we can little extend the budget. So he was like, no, this kind of film, we don't have a record of doing well in Canada. So we are experimenting anyways. So I don't want to spend much. So that's the kind of mindset, that's the kind of responsibility he takes towards the producer, that if the producer is investing money on my film, then he should make good profit, not lose money, so I don't want to take any risk. And I'm sure that's the same mindset he worked his second film too, Kavaludari. But luckily this time, he went all out, and I believe this is his first film where he has explored his full potential. Like he has, without any compromise, he has made a cinema which has come from the heart, and that's the reason. And every time a film which has come from the heart, it has always created a trend. Not just in theaters. Once it is out of theaters, people start valuing it even more. So that's the kind of film he has made. And at the same time, Rukmini, this is her second film. The first film was also in Kannada. But if you watch her performance in the film, she's just tremendous. That is because of the kind of dedication what she has. She always had a book in the set, and she used to write a lot of notes, coming up with a lot of questions, and I used to get scared sometimes that am I doing a good job? Because in 10 years I have not done this. But you see it on screen. So that's all I would like to say. Thank you so much.